මොකද කරන්නේ? what to do? මොකද කරන්නේ? what to do? මම අද සූදානම් කරන්නම්. I will arrange today. I will arrange today. තාත්තා මට දඬුවම් කරයි. Father will punish me. තාත්තා මට දඬුවම් කරයි. Father will punish me. මම ඔහුට කතා කරන්නම්. I will call him. මම ඔහුට කතා කරන්නම්. I will call him. ඇය ඒක පිරිසුදු කරાવી. She will clean it. ඇය ඒක පිරිසුදු කරાવી. She will clean it. She will clean it. මම කාර් එක හොදන්නම්. I will wash the car. මම කාර් එක හොදන්නම්. I will wash the car. එයා හෙට ඔෆිස් යයි. They will go the office tomorrow. They will go the office tomorrow. මම ඒක දෙන්නම්. I will give it. I will give it. මම මැනේජර්ගෙන් අහන්නම්. I will ask the manager. I will ask the manager. මම ඔයාට පස්සේ කෝල් කරන්නම්. I will call you later. මම ඔයාට පස්සේ කෝල් කරන්නම්. I will call you later. මම මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරන්නම්. I will try my best. I will try my best. මම ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a engineer. මම ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a engineer. මම කළමනාකරුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a manager. මම කළමනාකරුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a manager. මම නිවේදකයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a announcer. මම නිවේදකයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a announcer. මම නළුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a actor. මම නළුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a actor. මම ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a businessman. මම ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a businessman. මම රියදුරෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a driver. මම රියදුරෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a driver. මම ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a pilot. මම ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a pilot. මම ගායකයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a singer. මම ගායකයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a singer. මම ගුරුවරයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a teacher. I would like to become a teacher. මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a doctor. මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a doctor. මට ඔයා විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe you. මට ඔයා විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe you. මට වේලාසනින් නැගිටින්න බෑ. I can't get up early. මට වේලාසනින් නැගිටින්න බෑ. I can't get up early. මට කාමරය පිරිසුදු කරන්න බෑ. I can't clean the room. මට කාමරය පිරිසුදු කරන්න බෑ. I can't clean the room. මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න බෑ. I can't play cricket. I can't play cricket. මට උයන්න බෑ. I can't cook. මට උයන්න බෑ. I can't cook. මට කෝල් කරන්න බෑ ඔහුට. I can't call him. I can't call him. මට එන්න බෑ අද. I can't come today. I can't come today. මම දැන්ම යන්න ඕනේ. I have to go right now. I have to go right now. ඒක දිග කතාවක්. It is a long story. It is a long story. ඔයා කොහොමද දැනගත්තේ? How did you know? ඔයා කොහොමද දැනගත්තේ? How did you know? මේක සරල ප්‍රශ්නයක්. This is a simple question. This is a simple question. ඔයා මට විහිළු කරනවද? Are you kidding me? Are you kidding me? මම දන්නේ නැහැ මොනවා කරන්නද කියලා. I don't know what to do. I don't know what to do. මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. I need to speak with you. I need to speak with you. මම ඔයාගෙන් අහන්නේ. I am asking you. I am asking you. දැන් ඔහු මෙතන නැහැ. He is not here now. He is not here now. මට මේක කරන්න පුළුවන්. I can do this. I can do this. මට වේලාසනින් එන්න පුළුවන්. I can come early. I can come early. අපිට තරඟය දිනන්න පුළුවන්. We can win the match. අපිට තරඟය දිනන්න පුළුවන්. We can win the match. මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. I can speak English. I can speak English. ඔයාට දැන් නිදා ගන්න පුළුවන්. You can sleep now. You can sleep now. ඔවුන්ට තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. They can manage the situation. ඔවුන්ට තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. They can manage the situation. ඔහුට පුළුවන් මට උදව් කරන්න. He can help me. He can help me. මට පුළුවන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. I can talk with you. I can talk with you. අපිට පුළුවන් අපේ ඉලක්කයට යන්න. We can achieve our goal. අපිට පුළුවන් අපේ ඉලක්කයට යන්න. We can achieve our goal. අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. We can change this system. අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. We can change this system. මට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. I have a long hair. මට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. I have a long hair. ඔවුන්ට ලොකු ගෙයක් තියෙනවා. They have a big house. ඔවුන්ට ලොකු ගෙයක් තියෙනවා. They have a big house. අපිට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. We have a lot of friends. අපිට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. We have a lot of friends. මට රැස්වීමක් තියෙනවා. I have a meeting. මට රැස්වීමක් තියෙනවා. I have a meeting. මට සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. I have two brothers. මට සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. I have two brothers.
richness. ඔවුන්ට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. They have a lot of money. ඔවුන්ට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා. They have a lot of money. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a problem. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a problem. මට අත්දැකීම් ටිකක් තියෙනවා. I have some experience. මට අත්දැකීම් ටිකක් තියෙනවා. I have some experience. මට අද පාටි එකක් තියෙනවා. I have a party today. මට අද පාටි එකක් තියෙනවා. I have a party today. මට ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I have a headache. I have a headache. මම යා යුතුයි. I must go. මම යා යුතුයි. I must go. මම පස්සේ යන්නම්. I will go later. මම පස්සේ යන්නම්. I will go later. ඔයා කීයටද යන්නේ? What time are you going? What time are you going? වෙලාව කීයද? What is the time? What is the time? නැවත එන්න. Come again. නැවත එන්න. Come again. පරිස්සමින්. Be careful. පරිස්සමින්. Be careful. ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you going? හිමින් යන්න. Go slowly. හිමින් යන්න. Go slowly. මම නිදා ගන්නයි යන්නේ. I am going to sleep. මම නිදා ගන්නයි යන්නේ. I am going to sleep. ඇය ෆොටෝ එකක් ගන්නයි යන්නේ. She is going to take a photo. She is going to take a photo. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. We are going to learn English. We are going to learn English. බබා අඬන්නයි යන්නේ. Baby is going to cry. බබා අඬන්නයි යන්නේ. Baby is going to cry. මම චිත්‍රයක් අඳින්නයි යන්නේ. I am going to draw a picture. I am going to draw a picture. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නයි යන්නේ. They are going to play cricket. They are going to play cricket. තාත්තා කාර් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. Father is going to buy a car. Father is going to buy a car. අම්මා ලියුමක් ලියන්නයි යන්නේ. Mother is going to write a letter. අම්මා ලියුමක් ලියන්නයි යන්නේ. Mother is going to write a letter.